ஸோ இந்த ஃபுல் டெஸ்ட் மென்டி குவிஸில் நம்ம வைக்க போகிற கொஷின்ஸோட நம்பர் 50. ஓகேங்களா? 50 கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம குவிஸில் கேட்க போகிறோம். வெல்கம் ஆல் டு த லைவ் செஷன். ஓகேங்க. ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். வெல்கம் ஆல் டு த லைவ் செஷன். வெரி குட். 100 பேருக்கு மேலே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, நமக்கு 8:30 ஆகிட்டதுனால குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 11th ஃபுல் மென்டி குவிஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின். menti.com போயிட்டு 53791728ன்னு கோட் போட்டிங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Linnaeus put similar species into a larger group called Speciesa, Familia, Kingdoma, Genusa. Similar species larger groupல போட்டாரு. Speciesa, Familia, Kingdoma, Genusa. ஜீனஸ் நீங்கள் லின்னேயஸ்னு இங்கே வந்தால் மட்டும் இல்லை, யார் வந்தாலும் பைனாமியல் நாமன்க்ளேச்சர் யார் கொடுத்தா லின்னேயஸ் தான். நீங்கள் லின்னேயஸ்ங்கிறதுனால 2 கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன், பிளான்ட்ஸ்னா பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு நினச்சிக்குவீங்க. அப்படி இல்லை. ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து லார்ஜர் குரூப்னா அது ஜீனஸ் தான். 56 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி கொஷின் கேட்டால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க. செகண்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே, ரெண்டாவது கேள்வி. Two animals belong to the same kingdom but different classes. They may belong to the same phylum, order, class, familia. Two animals same kingdomல இருக்கு, ஆனால் different classல இருக்கு. அப்போ சேம் எதில் இருக்கலாம்? ஃபைலத்தில் இருக்கலாமா, ஆர்டரில் இருக்கலாமா, கிளாஸில் இருக்கலாமா, ஃபேமிலியில் இருக்கலாமா? அந்த ஹயரார்கி தெரிஞ்சால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஃபைலம். 97 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். தேர்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே. The smallest organisms which cause disease among plants are mycoplasma, fungi, bacteria, viruses. ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் அதுதான் பிளான்ட்ஸில் டிசீஸை ஏற்படுத்துகிறாங்க. யார் அது? மைக்கோபிளாஸ்மாவா, ஃபங்கையா, யார்? மைக்கோபிளாஸ்மா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 117 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஃபோர்த் கொஷின் ஆஃப் த டே. What is not true for euglena? Presence of cellulosic cell wall, presence of proteinaceous pellicle, presence of chlorophyll, presence of flagellum. இதில் எது உண்மை கிடையாது? presence of cellulosic cell wall கிடையாது. செல் வால் யூக்ளினால இருக்காது. Fifth question of the day. Bryophytes that prevent soil erosion by forming dense mats on soil are Funaria, Sphagnum, Polytrichum, all of this. All of this is the correct answer. ஓகேங்களா? மாஸ் இது எல்லாமே. லீடர் போர்டில் ஹர்ஷிகா எஸ்எம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, மேக்ஸிமஸ் செகண்டில் இருக்கார், ஹரிதா பாலாஜி தேர்டில் இருக்கீங்க. 50 கொஷின்ங்கிறதுனால குயிக்காக அடுத்து 6th கொஷின் பார்க்கலாம். The life cycle of Ectocarpus and Polysyphonia is outside the syllabus. இது சிலபஸில் இது இல்லை. ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக், ஹேப்ளான்டிக், டிப்ளான்டிக், டிப்ளோஹேப்ளான்டிக் இது சிலபஸில் கிடையாதுங்க. சிலபஸில் இது கிடையாது.
ஓகே. த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் எக்டோகார்பஸ் அண்ட் பாலிசைஃபோனியால ஹேப்ளோடிப்ளான்டிக் சிலபஸில் இல்லாட்டியும் 115 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. 7th question of the day. Excretory organ of hemichordata is flame cells, nephridia, proboscis gland, trunk. ஹெமிகார்டேட்டாவில் இருக்க எக்ஸ்க்ரீட்ரி ஆர்கன் எது? இது உங்களோட நாலேஜை செக் பண்ணுறது, எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. ஒன் 164 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொபாசிஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட், எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. 8th question of the day. What is common between parrot, platypus and kangaroo? Toothless jaw, oviparity, mammary glands, homeothermy. Parrot, platypus, kangaroo. இந்த மூணுக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி என்ன? Okay. Homeothermy is the correct answer. 9th question of the day. Which of the following is incorrect about leaf? Most important vegetative organ for photosynthesis. Petiole of leaf help to hold the blade to light. In monocot plants, leaf base becomes swollen called pulvinous. Veins provide rigidity to the leaf blade. இதில் எது வந்து incorrect? ஓகே. இன் மோனோகாட் பிளான்ட் லீஃப் பேஸ் பிகம் ஸ்வல்லன் அண்ட் கால்டு பல்வைனஸ்ங்கிறது தப்பு. அது லெகுமினஸ் டைகாட் பிளான்ட்டில் தான், லெகுமினஸ் பிளான்ட்டில் தான் அப்படி இருக்கும். அது டைகாட்டுங்க. 10th question of the day. Which of the following provide nourishment to the developing radicle and plumule? Endosperma, cotyledonsa, coleorhiza, coleoptila. Endosperm is the correct answer. Very good. 126 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்டு. குயினால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ஹர்ஷிகா எஸ்எம் செகண்டில் இருக்காங்க, மேக்ஸிமஸ் தேர்டில் இருக்கீங்க. 11th question of the day. If xylem and phloem are arranged to different radii, then arrangement of vascular bundle is said to be open, closed, radial, endark. Okay, radial vascular bundle is the correct answer. Next question. Select the mismatched pair. Root hair unicellular, stem hair multicellular, trichomes cause water loss, guard cells regulate opening and closing of stomata. இதில் mismatched pair எது? ஒன் 169 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைகோம்ஸ் காஸ் வாட்டர் லாஸ்ங்கிறது தப்பு அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலி ப்ரிவென்ட்ஸ் வாட்டர் லாஸ்னு வரணும். வாட்டர் லாஸை ஏற்படுத்துதுன்னு இருக்கிறது தப்பு, மிஸ்மேட்ச்ங்க. 13th question of the day. Which of these structures protects the eyes of the frog in water? Nictitating membrana, tympanuma, bidus canala, cloacava.
nictitating membrane is the correct answer. 199 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 14th question of the day. In case of animals, the external appearance of the organ or parts of the body refers to anatomia, morphologia, organization, pathologia. Morphology is the correct answer. 176 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. 15th question of the day. Fluidity of the cell membrane is a measure of the ability of water to pass through the membrane, ability of the potassium ions to pass through the membrane, ability of sodium ions to pass through the membrane, ability to move within the membrane. Fluidity அப்படிங்கிறது. Ability to move within the membrane is the correct answer. 130 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிக்கங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹர்ஷிகா எஸ்எம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, மேக்ஸிமஸ் செகண்ட், ஹரிஷ் தீபக் தேர்ட்ல இருக்கீங்க. வெரி குட். 16th question of the day. The space inside the endoplasmic reticulum is called tubular compartment, tubular extratubular compartment, luminal compartment, extraluminal, luminal compartment. ஓகே, luminal compartment அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர். 17th question of the day. An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is holoenzyme, apoenzyme, coenzyme, isoenzyme. Coenzyme is the correct answer. 120 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. என்சைம்ல வீக்கா இருக்கீங்க போல இருக்கு, பாத்துங்க. 18th question of the day. Identify the correct statement with respect to proteins. Tertiary structure is necessary for biological activity of protein. They are homopolymers, consist of branched chain of amino acids. Dietary proteins are the source of non-essential amino acids. Tertiary structure is necessary for biological activity of protein ங்கிறது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். மீதியான தப்பா இருக்குங்க. 113 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. 19th question of the day. Which of the following takes place in coordinated manner to ensure correct division of formation of progeny cells? DNA replication, cell division, cell growth, all of this. Okay, all of this is the correct answer. 20th question of the day. Major event that occurs during anaphase of mitosis which brings about equal distribution of chromosome is splitting of centromere, condensation of chromatin, replication of genital material, splitting of chromatids. Splitting of centromere is the correct answer. 147 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க.
மேக்ஸிமஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காரு, ஹரிஷ் தீபக் செகண்டில் இருக்காங்க, ஹர்ஷிகா எஸ்எம் தேர்டில் இருக்கீங்க. வெரி குட். 21st question. Which of the two events restore the normal number of chromosomes in life cycle? Mitosis and meiosis, meiosis and fertilization, fertilization and mitosis, only meiosis. அட்டகாசமான கொஷின். அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அட்டகாசமான கொஷின்னு. மியோசிஸ் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் நமக்கு டூ ஈவெண்ட்ஸ் ரிஸ்டோர் த நார்மல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இன் லைஃப் சைக்கிள். 64 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. மியோசிஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடந்து கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்போ குரோமோசோம் நம்பரை ஹாஃபாக குறைக்கும். அந்த ரெண்டு கேமிட்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து பழையபடி குரோமோசோம் நம்பரை ரிஸ்டோர் பண்ணும். 64 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 22nd question ஆஃப் த டே. Each photosystem has all the pigments forming a light harvesting system except one molecule of chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid, xanthophyll. Light harvesting systemல இல்லாத ஒரு மாலிக்யூல் எது? chlorophyll A. ஓகேங்களா? chlorophyll A, primary pigment. Reaction center னு சொல்லுவோம். 23rd question. Which of the given fact following is not true regarding photorespiration? Photorespiration பத்தின தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆன்சராக கண்டுபிடிக்கணும். ATP is not synthesized. One molecule of phosphoglycerate is formed. One molecule of phosphoglyceraldehyde is formed. The active site of rubisco binds to oxygen. One molecule of phosphoglyceraldehyde is formed அப்படிங்கிறது தப்பு. Not true. 24th question. Which one of the following is the first step of glycolysis? ரொம்ப ஈஸிங்க. Breakdown of glucose, phosphorylation of glucose, conversion of glucose into fructose, dehydrogenation of glucose. Phosphorylation of glucose is the correct answer. 84 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 25th question of the day. Which of the following is a crucial event in aerobic respiration? Simultaneous synthesis of ATP, synthesis of ethanol and water, complete oxidation of methanol, complete oxidation of carbon dioxide. Aerobic respiration க்கு crucial, important எது? Simultaneous synthesis of ATP is the correct answer. மேக்ஸிமஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, எஸ்ஆர் செகண்டில் இருக்காரு, ஹரிஷ் தீபக் தேர்டில் இருக்காங்க. ஓகே, 50% ஆஃப் த குவிஸை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம. 26th question ஆஃப் த டே. In terms of wall thickening and protoplasmic modifications, plant cell attain their maximum size during meristematic phase of growth, phase of elongation, phase of maturation, not certain. Triple one students, phase of maturation correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 27th question of the day. Which of the following statements is true related to plant growth? Plant growth is generally indeterminate. Plant growth is measurable. Plant growth does not occur throughout their life. Both 1 and 2.
both 1 and 2 plant growth க்கு true statements ங்க. 28th question of the day. Which is end part of pulmonary or lung division and place of gaseous exchange? Bronchiole, air chamber, alveolus, tracheole. Alveolus is the correct answer. 173 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 29th question of the day. Which of the following factor can affect the rate of diffusion of gases? Thickness of the membrane involved in diffusion, solubility of the gases, pressure of the gases, all of this. All of this is the correct answer. 202 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 30th question of the day. What happens when blood groups are not compatible during blood transfusion? Formation of eosinophils, only neutrophils are destroyed, destruction of RBCs, formation of basophils. Destruction of RBCs is the correct answer. 191 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Maximus is number 1 first placeல இருக்காரு. ரிஷ்வந்த் ஆர் செகண்ட்ல இருக்காங்க. ஹரிஷ் தீபக் தேர்ட்ல இருக்காரு. 31st question of the day. Which of the following characteristics is incorrect about human heart? Mesodermal and myogenic, protected by double-walled pericardium and four-chambered, SAN and AVN both are found in right atrium, nodal tissue is absent. Incorrect கண்டுபிடிங்க. 3 கரெக்டாக இருக்கும். இன்கரெக்ட் தான் ஆன்சருங்க. Nodal tissue is absent அப்படிங்கிறது incorrect. 167 students very good correct answer பண்ணிட்டீங்க. 32nd question of the day. Which of these diseases make the lumen of arteries narrower? Atherosclerosis, hypertension, angina, heart failure. Atherosclerosis அப்படிங்கிறது correct answer. 182 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 33rd question of the day. Where are the kidneys situated? Between the 7th and 10th ribs, between the last thoracic and third lumbar vertebrae, between the 8th and 9th ribs, between the first and second thoracic vertebrae. Kidney எங்க situate ஆயிருக்கு ஹியூமன்ல? Between last thoracic and third lumbar vertebrae correct answer. 34th question. Human kidneys can produce urine nearly dash times concentrated than the initial filtrate formed. 2 times or 3 times or 5 times or 4 times or? Four times is the correct answer. 127 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 35th question of the day. Number of bones present in human cranium is 10, 8, 12, 16. Human craniumல எத்தனை bones இருக்கு? Easy
நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. எயிட் 152 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கங்க. 8 போன்ஸுங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். ரிஷ்வந்த் ஆர் ஃபர்ஸ்ட், மேக்ஸிமஸ் செகண்ட், என்எஸ் தேர்ட். மொதல் 3 இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே 29,000 பாயிண்ட்ஸில் இருக்கீங்க. 36th question. Decrease in bone mass and higher chances of fractures with advancing age occurs in the case of osteoporosis, muscular dystrophy, gouta, tetania. Osteoporosis is the correct answer. 37th question of the day. What is true for corpus callosum? It connects forebrain and midbrain. It is a strip of nerves from midbrain and medulla oblongata. It is a strip of nerve fibers which connects two cerebral hemispheres. It connects thalamus and hypothalamus. 161 students. It is a strip of nerve fibers which connects two cerebral hemisphere. Correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 38th question of the day. Which of these is not true about the hypothalamus? It contains neurosecretory cells. It regulates body temperature. It lies besides the thalamus. It controls hunger. ஹைப்போதாலமஸ் பற்றின தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இட் லைஸ் பிசைட்ஸ் த தலாமஸ்ங்கிறது தப்பு. 39th question. Pick the one which is not associated with the pineal gland. Setting of the body's biological clock, promotes sleepiness, influence metabolism, pigmentation, increase the blood levels of sodium and water. Pineal gland ஓட அசோசியேட்டாக இல்லாதது எது? இன்க்ரீஸ் த பிளட் லெவல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் வாட்டர் வந்து ரிலேட்டடாக கிடையாது. மீதி எல்லாமே ரிலேட்டட் தான். 40th question of the day. Immune responses with aging become weak due to the degeneration of thyroid gland, thymus, pineal gland, pancreas. Thymus is the correct answer. 181 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. மேக்ஸிமஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க. செகண்டில் ரிஷ்வந்த் இருக்கிறாரு. 26 பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான். தேர்டில் ஹரிதா பாலாஜி இருக்காங்க. சம் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்காங்க. ஓகே. 41 question. Question number 41. Statement 1. Metabolism is well-defined feature of living organism. Statement 2. Metabolism is not shown by all the living organisms. Both statements are correct apna first option. Both statements are incorrect na second option. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect na third option. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct na fourth option. 10 more seconds. Okay, 152 students.
Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 42nd question of the day. Statement 1, the second stage is in moss life cell is protonema stage. Statement 2, the first stage in moss life is leafy stage. Both statement 1 and statement 2 ரெண்டுமே incorrect. Second stage கிடையாதுங்க, first stage protonema. Leafy stagங்கிறது தான் second stage. 91 students both statement correctனு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி வெரி சேட். ஓகே, அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. 43rd question. Statement 1, ctenophores are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms. Statement 2, bioluminescence is well marked in ctenophores. Both statements are correctங்கிறது correct answer. 44th question. Statement 1, intercalary meristems increase length of plant. Intercalary meristem originates from the apical meristem. Statement 2ங்க. Okay, 107 students both statements are correct ன்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Next question. Statement 1, pili and fimbriae are surface structures of the bacteria. Statement 2, pili do not play a role in motility. Okay, both statements are correct. மேக்ஸிமஸ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ரிஷ்வந்த் ஆர் செகண்டில் இருக்காரு, எஸ்ஆர் தேர்டில் இருக்காங்க. 46th question. Assertion, condensation of chromosomes occur in metaphase. Reason, decondensation of chromosomes occur in telophase. Assertion, reason ரெண்டுமே correct. Reason is correct explanation of assertion na first option. Reason is not correct explanation of assertion na second option. Assertion true, reason false na third. Assertion false, reason true na fourth option. One 9 students assertion is false, reason is true கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க. வெரி குட். Next question. Assertion, glycolysis is universal step in glucose breakdown.
Reason glycolysis can occur in aerobic and anaerobic organisms. Assertion, reason ரெண்டுமே correct. Reason is correct explanation of assertion ங்கிறது answer. 48th question. Assertion, we have two lungs which are covered by double layered pleura and pleural fluid between them. Reason, pleural fluid reduces friction on the lung surface. Both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion here. Assertion, Malpighian tubules are the excretory structures of cockroach. Reason, Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and helps in osmoregulation. Both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. 50th question of the day. Assertion, multipolar neurons have one axon and two or more dendrites. Reason, they are usually found in cerebral cortex. Assertion, reason ரெண்டுமே correct. Reason is not correct explanation of assertion. 96 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்றைக்கான வின்னர் பார்த்துடலாம். பி பாசிட்டிவ், யாரும் பயப்படாதீங்க, ஒரி பண்ணாதீங்க, ஆன்சைட்டி ஆகாதீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க, நல்லா படிங்க, நிறைய படிச்சிருக்கீங்க, ரிவிஷன் தான் பண்ணுறீங்க. ஓகே, மேக்ஸிமஸ் 43,399 பாயிண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டில் இருக்கார் இன்றைக்கி. ஹெச்ஆர் செகண்ட், ரிஷ்வந்த் ஆர் தேர்ட், என்எஸ் ஃபோர்த், தினேஷ் மெடிக்கல் ஃபிஃப்த், வெரி குட். எஸ்ஆர் சிக்ஸ்த், ஹரிதா பாலாஜி செவன்த், தனலக்ஷ்மி ஜி எயித், எஸ் நைன்த், ஹரிஷ் தீபக் 10th. ஸோ டாப் 10ல் வந்த எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள். டாப் 10ல் வரலனாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் 50 கொஷின்ஸ் இன்றைக்கி லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து நம்ம 12th 50 கொஷின்ஸ் பார்ப்போம். என்னைக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணிடுறேங்க. ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. குட் நைட். சி யூ ஆல். தேங்க்யூ.